Hello guys, welcome to H2H. Today we are discussing about India versus Sri Lanka first test match analysis and Dream11 team. മാച്ച് മൊഹാലിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സേന വേഴ്സസ് സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി. സേന അറിയാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ ഈ 4 കൺട്രീസിൽ നടക്കുന്ന മാച്ച് വേഴ്സസ് സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്സിൽ നടക്കുന്ന മാച്ചിൽ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഗ്രീനിഷ് പിച്ചസ് ഇൻ സേന, യു ക്യാൻ സീ സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റ്സ് ഇൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു മാച്ചിലും ഹെവി സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൊഹാലിയിൽ സ്പെഷ്യലി. ഓക്കെ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരാം. ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അതിനു മുന്നേ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് 70 to 80% വിക്കറ്റ്സ് സ്പിന്നേഴ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്യുവോ, അതായത് രവി അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഈ രണ്ട് ഡ്യുവോ 80% വിക്കറ്റ്സ് ശ്രീലങ്കയുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ there is no meaning in picking Indian fast bowlers if the Indian spinners take 80% of the wickets. നമ്മൾ സബ് കോണ്ടിനെൻസി നടക്കുന്ന മാച്ചസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അശ്വിൻ ആൻഡ് ജഡേജ ഈസ് ടേക്കിംഗ് 80% ഓഫ് ദ വിക്കറ്റ് ഫോർ ദ ടീം. ദെൻ പിക്കിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ പേസ് ബോളർ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ടീം ഈസ് എ മീനിങ്ലെസ് ഓർ എ ലോജിക്ലെസ് പ്രോസസ്. സോ pick only those bowler who will get wickets in the initial overs. Okay, because in the later overs they don't get wickets. Indian spinners will take wickets in that phase. Okay, wicket keeper section we will discuss later. First batting section, Rohit Sharma, very important player. Dropping Shreyas Iyer is a very risky process. I don't know why still 30% people drop 37% people dropped Shreyas Iyer, because ശ്രേയസ് അയ്യർ ഈ ഒരു മാച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് എ ലോജിക്ലെസ് പ്രോസസ്. ബിക്കോസ് ഡെബ്യൂ മാച്ചിൽ തന്നെ 2 ഇന്നിങ്സിലും 50 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത പ്ലെയറാണ് വിത്ത് എ വെരി ഡീസൻറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. ആൻഡ് ഈ നടന്ന ലാസ്റ്റ്, അതായത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ലാസ്റ്റ് 3 മാച്ചസിലും 50+ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത പ്ലെയറാണ്. Against opposition is also very good, in the format is also very good, and in-form player. Then why should you drop Shreyas Iyer from your team? Definitely you should pick your Shreyas Iyer in your team. Pathum Nissanka is there, you can pick him, but the 100th test of Virat Kohli is a significant milestone in his career. I am picking Virat Kohli in my team. I don't know whether Virat Kohli perform or not, but I am backing Virat Kohli again and again. Okay, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇൻ ഫോമിലല്ല, വിരാട് കോഹ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഫോം, ബട്ട് ഐ എം ബാക്കിംഗ് വിരാട് കോഹ്ലി 100 ടെസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണികളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല, ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ട്രെൻഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്, 50% അറ്റൻഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് വിരാട് കോഹ്ലി. സോ വിരാട് കോഹ്ലി 100 ടെസ്റ്റ് മാച്ച്. ഐ എം ബാക്കിംഗ് വിരാട് കോഹ്ലി again in this match. There are some opponents who will drop Virat Kohli as well. Okay, that's a very big risk. Big player can come in form in no time. Okay, അടുത്ത ഐ എം ഗോയിങ് ടു പിക്ക് ദിമ്രുത് കരുണരത്നെ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലെയർ. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മാച്ച് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സാണ്. Mayank Agarwal is also there, Dimrut Karunaratne is also there. I am picking Dimrut Karunaratne. He is a test specialist batsman. You can see ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബംഗ്ലാദേശ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോമിനുൽ ഹക്ക്, യു ക്യാൻ സി മോമിനുൽ ഹക്ക് ദർ, വളരെ ലോ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും മോമിനുൽ ഹക്കിന്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഡീൻ എൽഗാർ ഈസ് ദർ. ഇന്ത്യ ചെതേശ്വർ പുജാര ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ചെതേശ്വർ പുജാര ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ചെതേശ്വർ പുജാര ടെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലെയർ, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് പിക്കിംഗ് ഹിം. ദെൻ വൈ ഷുഡ് യു പിക്ക് ദിമ്രുത് കരുണരത്നെ, ദ ടെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ? ബട്ട് Pujara is not in form now. Okay, that's why we are not picking Cheteshwar Pujara, even though he is a test specialist batsman. But Karunaratne, Dean Elgar, Mominul Haq, everybody is in decent form. So I am picking Dimrut Karunaratne, very important player, very underrated player, 42% selection only. Mayank Agarwal is there, Shubman Gill is there. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി കനോട്ട് ഡ്രോപ്പ് എനിത്തിങ്, ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ വലിയ ഇന്നിങ്സ് കളിക്കും. ഇപ്പോൾ മയങ്ക് അഗർവാളിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഹി മേ ഗോട്ട് 150+ or 200+. ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഹി വിൽ ഓൾസോ ക്രോസ് 100 marks. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി പ്രോസസ്. Choosing Indian batsman is very challenging process and risky process in this match. So okay, അപ്പോൾ മയങ്ക് അഗർവാൾ ഈസ് ദർ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഈസ് ദർ. ബാക്കി നമ്മുടെ നാളത്തെ എന്താണ് ടോസിന് ശേഷം ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആരെയൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യണം, ആരെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, all-rounder section I am picking Ravindra Jadeja. Ashwin's availability is a concern. I don't know whether Ashwin will play tomorrow because he is not 100% fit. നാളെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം അശ്വിൻ കളിക്കും. അശ്വിൻ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 60% Ashwin നാളത്തെ മാച്ചിലുണ്ടാവും. 40% Ashwin will not play tomorrow's match. So we have to wait till the deadline
to know whether Ravi Ashwin is in the lineup or not in the lineup. Okay, I am assuming that Ravi Ashwin is not in the lineup, so for the time being I am dropping Ashwin. If Ashwin is playing, definitely 100% Ravi Ashwin will be in my team and he will be my captain or vice captain. But for the time being I am assuming that Ravi Ashwin will not play tomorrow. There is an injury concern, there is a fitness concern, so that I am dropping Ravi Ashwin for the time being. But if he is playing 100%, he will be in my team. Okay, next I am picking Dhananjaya D Silva in my team. If Ravi Ashwin is not playing, definitely Jayant Yadav will play. അതേപോലെ Kuldeep Yadav will also play. If Ravi Ashwin is not playing, mark my words, if Ravi Ashwin is not playing tomorrow's match, Hanuma Vihari will be your game changing player. Okay, if Ravi Ashwin is not playing, Hanuma Vihari will be your game changing player. If Ravi Ashwin is not playing, the only off spinner available in the Indian team is Hanuma Vihari, so that his fantasy point potential will rise a lot and you can easily grasp Grand League if he performs very good. Okay, അപ്പോൾ കണ്ടീഷണലാണ്. ഇഫ് രവി അശ്വിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്ലേയിങ്, Hanuma Vihari will be a very good differential pick even in small league. Okay, കണ്ടീഷണലാണ്, കണ്ടീഷണൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ ടോസിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ജയന്ത് യാദവ് ഈസ് ദർ. ഇഫ് രവി അശ്വിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്ലേയിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ പിക്ക് ജയന്ത് യാദവ് ആസ് വെൽ. ബോളിംഗ് സെക്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് മാച്ച്, ബുംറ ഷമ്മി, ഈ രണ്ട് പ്ലേസിൽ ആരെ പിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രിഫർ മുഹമ്മദ് ഷമ്മി because of his experience, and he is a proper wicket taking option in test matches rather than Bumrah. Bumrah is not a regular 5 wickets, 4 wickets, not that type of player, Bumrah. But Mohammad Shami is a regular wicket taker in test matches, especially in subcontinental matches. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ I will prefer Mohammad Shami, who can swing the ball in the initial overs, who can ഓപ്പണേഴ്സിന്, ശ്രീലങ്കൻ ഓപ്പണേഴ്സിന് ഔട്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that I am going with Mohammad Shami. You can pick Bumrah as well. There is no meaning in picking more than one pace bowler from Indian team, because the Mohali is typically ഒരു സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല സബ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ മാച്ചസിൽ ഏത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റാണ്. അടുത്ത മാച്ചും സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാച്ച് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം അടുത്ത മാച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ taking more than one pace bowler is very risky. You can pick either Mohammad Shami or Jasprit Bumrah. In terms of test match, if you ask me who is better, I will say Mohammad Shami is better than Jasprit Bumrah, but he can also take wickets. Okay, Mohammad Siraj is also there. My next pick will be Lasith Embuldeniya. നിങ്ങൾക്കറിയാം റീസെൻ്റ്ലി 2020 നടന്ന against England, he did a very good job in Sri Lanka. Okay, ശ്രീലങ്കൻ ടൂറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 8 wickets, 7 wickets, very good bowler, left arm orthodox bowler. In Sri Lankan conditions, Indian conditions almost similar. Okay, subcontinental conditions are definitely there is spin, so Embuldeniya will come into play, that's for sure. Very important pick. Okay, my next pick will be Jeffrey Van Der Sey. I'm expecting that Jeffrey Van Der Sey to play tomorrow. Otherwise, I will go with Praveen J. Vikram as well. Okay, Kuldeep Yadav plays, definitely I will pick Kuldeep Yadav as well. Okay, Ashwin's കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇഫ് ഹി ഈസ് അവൈലബിൾ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ be in my team. For the timing, I am picking Jayant Yadav. I am expecting Jayant Yadav to play, and Rishabh Pant in my team. Okay, ഡിക്കുവെല്ല ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലെയർ. പിന്നെ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ സേനയിൽ നടക്കുന്ന മാച്ച് വേഴ്സസ് സബ് കോണ്ടിനെൻസ്. മേജർ ഡിഫറൻസ്, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രീനിഷ് പിച്ച്, ഇവിടെ സ്പിൻ ഫ്രണ്ട്ലി വിക്കറ്റ്. സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ സേന, ബട്ട് ഇൻ സബ് കോണ്ടിനെൻസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ്, ബട്ട് ഹി വിൽ ഗിവ് യു പോയിൻറ്റ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ബാറ്റിംഗ്, but he will not give you that much potential in his wicket keeping, because ഇവിടെ പേസ് ബോളേഴ്സിൻ്റെ ക്യാച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. സ്പിൻ ബോളേഴ്സിൻ്റെ LBWs അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ക്യാച്ചസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ സേന വേഴ്സസ് സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേനയിൽ 80% I will prefer a wicket keeper, but in subcontinents I will prefer just 20% to pick wicket keeper, because they won't give you that much of points by taking catches. Okay,
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ സേനയിലൊക്കെയാണ് മാച്ചെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഋഷഭ് പന്ത് പ്ലസ് ഡിക്വെല്ല വിൽ ബി ഇൻ മൈ ടീം. ഓക്കെ, ഇത് ഡിക്വെല്ല ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഗുഡ് പ്ലെയർ ആൻഡ് ഇൻഫോം പ്ലെയർ. റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ODI മാച്ചസിലെ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വെരി വെരി ഗുഡ് റെക്കോർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ക് ഈസ് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഡിക്വെല്ല വേഴ്സസ് ഋഷഭ് പന്ത്. ഋഷഭ് പന്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ഓർഡർ കുറച്ച് താഴെയാണ്, ഡിക്വെല്ലയുടെയും ബാറ്റിംഗ് ഓർഡർ താഴെയാണ്. ബട്ട് ശ്രീലങ്ക 2 ഇന്നിങ്സിലും ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാൻറ്റസി പോയിൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിറോഷ് ഡിക്വെല്ല ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫാൻറ്റസി പോയിൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക 2 ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിൽ 200 സ്കോർ ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സിൽ 146 സ്കോർ ചെയ്തു, ഫോർത്ത് ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് 120 റൺസ് ആണെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് ഡിക്വെല്ല ഹാസ് ഓൾറെഡി ബാറ്റഡ് 2 ഇന്നിങ്സ്, 20 റൺസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് പ്ലസ് ഒരു 20 റൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ്, 20 + 20 40 പ്ലസ് എങ്ങനെ പോലും ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലസ് 1 ക്യാച്ച് ഒക്കെ കൂടെ ആക്ച്വലി 50 പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന നിറോഷ് ഡിക്വെല്ല. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഋഷഭ് പന്ത്, most probably Rishabh Pant will get only 1 chance for batting, but Nirosh Dickwella will get 2 chance of batting. So in terms of point potential, Dickwella's fantasy point potential is huge, but we have to think that well. Okay, if you pick Dickwella, you can easily pick Mayank Agarwal here in place of Jayant Yadav. Okay, for the timing I am picking Jayant Yadav and ഋഷഭ് പന്ത്. ഓക്കെ, നാളെ നമ്മൾ ടോസിന് ശേഷം ഡെഫിനറ്റ്ലി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സെക്ഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് പിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് മാച്ച് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഐ എം പിക്കിംഗ് ഋഷഭ് പന്ത് ഫോർ ദ ടൈമിംഗ്. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻസി, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, മൈ ക്യാപ്റ്റൻ വിൽ ബി രവീന്ദ്ര ജഡേജ. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഈസ് എ very very risky choice because Rohit Sharma is there. At least 100 fantasy point Rohit Sharma ഒരു മാച്ചിൽ ഏൺ ചെയ്ത് തരും. ശ്രേയസ് അയ്യർ is also there. Huge CVC ratio is there. Even though his selection is 64%, still he has a lot of CVC ratio here. Okay, അപ്പോൾ തൽക്കാലം my captain will be Ravindra Jadeja and vice captain will be Lasith Embuldeniya. After the match, after toss, if Ravi Ashwin is playing, definitely I will pick Ravi Ashwin. And if Hanuma Vihari is playing, already I said that if Ravi Ashwin is not playing, Hanuma Vihari's role will be huge in this match, and I will even pick Hanuma Vihari in place of Jayant Yadav as well. Okay, that a lot of thinking process should be there. For the timing, I am picking Ravindra Jadeja as my captain. Lasith Embuldeniya, because India won't bat 2 innings, so Lasith Embuldeniya is a risky choice. I am not going with that much of risk. For the timing, I am making Rohit Sharma as my vice captain. My captain will be Ravindra Jadeja. Okay, this is my team. If Ashwin is playing, definitely he will be my captain as well. Okay, Rishabh Pant, Rohit Sharma, Virat Kohli, Dimuth Karunaratne, Shreyas Iyer, Ravindra Jadeja, Dhananjay D. Silva, and Jayant Yadav, Mohammad Shami, Wanderse, Lasith Embuldeniya. Okay, all the best, guys. We will see you after toss.